always Friday here with us. I am one of the hosts of the Youth Bantaba show, Mariama Cham. And then I have my colleague here. Hello viewers, I am Umi Jallo. She is my co-presenter and this is the Youth Bantaba show, live here on Gambian Talents Promotion. It's a platform where we discuss issues that affect young people in the Gambia. Issues like gender abuse, gender equality, domestic violence, child abuse, and the list goes on. And as we do it every Friday, today our topic of discussion, I'll just allow my colleague to introduce the topic of discussion today. Anyway, thank you very much. Our topic of discussion today is going to center on over strike of the youth in our country. So we see today that this is a burning issue and a concern to all of us, that the grade 9 are also preparing for their Gambian exams, and then while the grade 12 too will soon commence their grade 12 class exam. So in the past 2 weeks, will I say, or in the past, 1 week, we've been seeing so many series of strikes in our country. In fact, before that, we have teachers who were striking, and then we try to, do a kind of a round table discussion to make sure that we see how best that we can come up with tangible solution. So after the strike of teachers, we think that, the solution has already been solved. But then, it's another, yes, that now students also take it up to themselves that they are going to strike. Reason being is, they've been sending 17 of their teachers to the up provinces. While they are here, every day they will go to class without seeing any teacher reported in the class. And then they said they are in grade 9, they are preparing for their exam, they're wasting their time, their money of their parents. So, these are some of the burning issues that we want to talk about. That, to tell our viewers, is it the right, a right decision for students to strike? And then why the overstrike? This is one of the basic things that we want to discuss today. And then we want you to come to send in your comment, and then even if you can call for us to share your ideas as to the overstrike of the youths in our country only. Thank you, Mariama. I think looking at the topic, it is self-explanatory as well. This is a cause for concern, and it's really alarming in our community nowadays. That every Tom, Dick and Harry wants to engage in strike, especially the youth. We have to understand that as Gambians or as youth, people are really tired, and then looking at the previous government, people didn't have this opportunity. So now we have the opportunity to do all these certain things. We really have to be careful as youth, because always we are in the forefront of everything. When it comes to global change, we're in the front. When it comes to issues like strike, we are put in front. But with the issue of teachers and students striking, it's really alarming, and it's a cause for concern. And I believe the government should really do something about this, or if not, something will come out of this. And then I think going through some of the causes that we have witnessed, as she has highlighted, that 2 weeks ago or 1 week back, the Talending school engaged in strike. And some people are saying that the reason why they engage in that strike is most of the admins were selling the examination papers to the students. And the teachers deem it necessary that it is not right for them to do that, because the students are paying, and they're paying for their exam fees. And at the end of the day, they don't have to be selling the students' examination papers, because they cannot accept it in the school, and which led to the teachers running away from not coming to classes. And it also, students also see it as a concern that they cannot go to school without their teachers. Because if you say that you're going to school, it is because you have a teacher inside. But if you don't have a teacher who is going there to teach you, would you be able to go and learn? You will not be able to learn. And even if you go there, you're going to idle at the end of the day. So I think these are all issues in our community that we have to accept as youth, as we have to accept as government, we have to accept as school teachers or school admins. These are issues that we should really sit down and table out, instead of students walking on the street and then striking, because at the end of the day it's also risky, Mariama, and it's not safe, because you have young students who are in grade 9, grade 7 and grade 8, and anything could happen to them on that road. So I think these are issues that we really have to table out, and
just cut off this maslaha syndrome and the issue of silence, because these are issues that are really affecting our community. Yes, I think that is very, very true because every now and then, and if you look at this, it has never happened in our school system. So this is making the school system and then the performance of the student to go down, because every bit of day or every now and then, strike upon strike, strike upon strike. Strike for what? Now, what is the role of the ministry to make sure that such kind of thing, doesn't happen in our society? Let's make sure that this thing happen, end in our society, so that children can go back to school, as you rightly said. Because I have a child who that she is going to school. When she was doing this strike, I as a parent, I have no idea about it. So one day or the other, or even that very day, Munna talk like you call my wow, sa doom bi am na accident ci yoon bi. So suma doom bi su amee accident ci yoon bi, at the end of the day man may dem prim param dem l'hôpital def lu nekk. So foog naa ne li nekk na loo xam ne mun naa wax ne lu jar a bàyyi xel la, te olof daf dee wax ne lu ëpp daf dee tuuru. Kon nag lii dañ si war a bàyyi xel ba pare ñu gën see xool naka la ñoo toogee ñu saafaraal ko, parce que léegi suñu educational system bi is really going down. Parce que tey fu xale yi ndaw junior school yi demee strike, yow si yooni strike bi te dama seetaan vidéo bi, xale yi ne waaw suñ 17 members of staffs ñooñu la gars yi yóbbu si provinces bi, ñu ngi nii dañoo ñëw school suba ba ngoon duñ am ticket bu ñu jàngal, te ñu ngi nii dañoo def suñu exam duñ am study bu correct, ñu ñu woote ne am na tickets yoo xam ne ñoo nekk di jaay examination papers ci $5. Yow loolu lan la loolu ndax yow loolu mënut a xam nga sax naka laa ko putee, waaye loolu nekk na loo xam ne mooy gën a wàccee am doole bi nga xam ne moom la educational system bi amoon. dangaa gis ne ñun suñ magi seen time naka seen performance bi nu mu baaxee woon ak léegi dafa ute. léegi every year failure baa ngee gën a bëri, every year failure baa ngee gën a bëri. last week waxtaanee nañ fi woon yëfi social media ak internet, te waxoon nañ ne li tax léegi xale yi day gën a fail mooy seen mobile yi ñu dee am, waaye nekk di fi mobile yi parce que lii yëpp bokk na si li nga xam ne is a cause of concern, li nga xam ne loolu lu jar a bàyyi xel. ba tey di fàttaliku suñu mbokk yi ne this is the Gambian Talent Promotion live here on Gambian Talent TV on the Youth Bantaba show. Di leen wax ne rek ku bugg a send in your comments and then contribution mun ngaa comment right now. ñu ngi Facebook live, ñun dinañ ko read ba pare nga dégg ko, ba pare tamit ku am question mun nga ñu koo laajte, because lii nekk na loo xam ne feebar la and is a cause of concern. Lana tax xale yi léegi di strike? Why youth or younger generation involved into strike? That is the question. So dafa mel ni ñu fi am koo xam ne Yunusa Sow moom ne children's need guardian both sides. I quite agree that children need guidance from both sides. I would say starting from the home. Dinako Bantuwaja, because last week, if you will remember, or if you're a constant follower of the show, Dinga Digane, one last week, the tax or the tax of raising children or the tax of upbringing children is really a huge responsibility. And then discipline starts from home, watered in the school, and harvested by the society. And it's a collective responsibility, including the government, the parent, the teacher, and the child. The mother cannot do it alone, neither the father can do it alone. The government cannot do it alone, neither the society can do it alone. So if we come together collectively, at the end of the day, all these things are going to be in the dustbin of history. And yes, children really need guidance and counseling, because at the end of the day, they are children, and you cannot blame them, you cannot hold them accountable for their actions, because they don't know what is wrong or right. Most of these children, they are just young, and you are there as a parent or a guardian to take them through the responsibilities of life, the do and don'ts of life. So at the end of the day, if we do that, and looking at it, this is one of the causes of the massive failure of our education. Most of the students will graduate and fail, or most of the students will graduate from grade 9 and they will fail.
These are all factors that we really have to consider, because we might think that it's a minor factor, but these are all major factors. The time that these students are using to go outside there and strike, they could have used that time to be in the class and learn and have something really good for and maybe or even complete their syllabus, because their time is wasting at the end of the day, and the teachers are not coming. The time of the students are wasting as well. And if the teachers sit down at home and sit on a strike, it is really going to affect the school, it is going to affect the teacher, it is going to affect the admin, because the admin alone is not a school. What makes a school as the teacher, the admin, and the students. So these are the things that makes a school. To my own point of view, foog naa ne strike bi surtout xale yi nga xam ne ñoo ko involve loolu nekk solution parce que tey jii ñun dañ sant yàlla loolu laa dee wax because man maa ngi fàttaliku suma anti moom moo musa wax ne ñoom seen time seen jamono suñ daan dem school dangaa enu taabul enu toogu dem jàngi léegi ñun loolu yëpp amatuñ ko waaye even with that dangaa gis ne ñun luñ am yëpp si educational system bi ñun doylu wuñ si parce que jamono boobu noonu nga xam ne suñu yaay yi wala suñu papa yi dañ daan enu taabul ak toogu di dem school di jàng te loolu taxu ku la si gën a mun a pass exam nga ne kii la ku la si gën a mun a perform well in school nga ne kii la léegi ñun nag enu wuñ toogu enu wuñ taabul baag la ñoo enu aw suñu yoon dem school waaye yet si su teacher bi te apart from the strike sax dangaa gis ñun léegi ñun student yi tey suñ waroon a am tey let's say test léegi teacher bi mu inform ne moom mënut a make tey mënut ko make to school due to some issue dangaa gis student yi dañ dee kontaan di toog di fësal di ko jubulee hey alhamdulilah tey amul test yow imagine loolu mu ngi wane ne yow you were not prepared te student bi nga xam ne yaa ngi dem school di jàng yow foog naa sa warugal in as much as ñu la jox right to education yow your responsibility su make sure ne yow nga jàng nga read sa book nga xam luñ la waxut waaye tey fii nii si school si bari suñ teacher yi duñ ñëw school luñ war a def mooy lan toog si classe bi read suñ book mbaa ñu dem si library bi waaye duñ ko def de dinañ dem foog suñ on corner fu ñoo jëwee dinañ dem foog suñ on corner fu ñoo waxee ay relationship ñu foog ne nag loolu mooy jàng te fekk loolu du jàng. Mariama, I think one thing we want to understand mooy ne we all have to accept that these are things that are bound to happen, and it is going to happen, and it is going to continue to happen if solution is not put in place. The reason lu tax ma woon loolu mooy because da nga understand it like for the past 22 years or the previous government di ngay gis ne amuñ toon fit bi pour def li nit yi dañ meloon ni comme yaa leen jël taka leen dugal leen si butéel ba pare tëj leen xam nga so fu nekk ku nekk dafa mel ni yaa ngi free da nga génn si butéel bi wala génn nga si that cage xam nga te loolu nag moom man mënuma understand la nga war a loolu parce que dama xam ne yow biñ la gis nga am dëgg lu ëpp daf dee tuuru umi parce que doxuma la waaye yow li nga xam ne ñemewuloo ko war a def pour lan nga ko def léegi yow loolu I think I'm not the right person to respond to that waaye da nga understand ne it's human nature xam nga ku nekk da nga am sa feeling and ku nekk da nga am nit ki soo ko poussé to the corner foog mu retaliate back and da nga gis ne comme tamit isi wut Mariama at the end of the day yow sa parents yi ñu ngay fay school fees and that school fees include na sa examination fee bi then in turn soo waree am exam tamit ñu la jox pressure ne da nga war a fay da nga war a jënd paper bi loolu tamit it's another issue neexu ba digga neex yàlla and then dañ war a bàyyi xel ne tamit lii strike yi nii daf day jur lu bëree because soo ko seetloo man am naa newspaper I could still recall I cannot actually recall the full story but am na benn year bi nga xam ne I don't know whether in the early 90s or 2000 or so waaye Foroyaa ñoo ko cover woon the issue with St. Teresa's that issue they had with the veil xam nga yooyu noonu dañ war a kaalu ba nga xam ne dafa reach to Imam Fati also gis nga loolu la lam dem doon and daf day continue so danga dee gis ne fashion issue yi nii su amee mag ñu nekk si biir school bi wala admin bi dañ war a am mécanisme yi nga xam ne
dañ ko put in place pour avoid this kind of things. Foog naa su gars yi dialogue on wala ñu communicate, because I believe communication is one of the basic principles of life. Sure. And if we do not communicate, it means we are failing. And then so nit ki amee issue, I believe ku nekk war naa mën a toog nga taaj students yi, taaj teachers yi, taaj admin bi, taaj parents yi, ñu dialogue ko. And at the end of the day, suñ ko dialogue da nga gis ne dañoo mën a resolve this conflict. Because am na positive conflict, am na negative conflict. And then da nga gis ne tamit lii students yi they are more affected, because educational system bi soo ko seetloo comme na ko waxee, it's really going down. And people are not ready to find out the root causes to all these kind of issues. And country bi suñ bëggee country bi mu develop, foog ñu invest in our education, foog ñu bàyyi xel suñ education system bi lan moo fa dee happen, foog ñu xam lan la students yi nekk di go through. School nekkut danga comme for instance this issue ba am telling me, since I'm not a social worker or a counselor in the school, foog mo dina aga to this extent. But I'm head girl, I'm head boy. That is not enough. What I'm saying is you need to have all these professionals in place pour ñu mën a avoid such kind of issues. Because ñoom ñoo la dee gën a mën a engage in dialogue, te da nga dee gis ne dañ dee mën a advise admin bi, and dañ dee mën a am dialogue one-on-one with the students, xam nga. Waaye suñu waxee ne we only have the teacher and the admin, there are certain issues yi nga xam ne ku nekk dafa nekk di fight for your own interest. Fu mu nekk admin bi ñu ngi fight for their own interest, students yi ñu ngi fight for their own interest, teachers yi tamit ñu ngi xam lan lañ si séntu ba ñuy dem toog ñu ne ñoom duñ tëj, xam nga ku nekk reasons best known to them. Loolu moom foog naa ne lu am solo la te yaa ngi fi wax benn wax bu am solo ne without communication, communication is the key. Te without communication we are failing, te ñun dañ fail ba pare parce que lii yëpp ñàkk a réeroo ak ñàkk a waxtaan moo am. Te foog naa ne baax na trop time bu nekk ñuy waxtaanee façon yii. Foog naa ne comme Youth Bantaba show bi ñu ko waxtaanee suñu amoon various media house yi nga xam ne di seen lañ nekk di def foog naa ne comme such kind of problem dinañ at least lu bon dina wàññeeku si biir société bi. Parce que tey li dafa nekk loo xam ne dafa doy waar. Xale yi man keroog ma leen gisee si tali bi ñuy dem imagine waaw dañoo lii amiin ma ne waaw xale yi nii man maa ngi parce que dama si xalaat lu bari su nekkee suma rakk la su doxee am accident ñun di ko dañoo toog rek ñu ne yéen ñenaay nii diw kii de am na accident soo nga gis ne tamit xëy na am na xale yoo xam ne te am na drive parce que driver yi ñoom ñooy dawal si tali te su ñoo dawal si tali bi ñoom suñ jékki-jékki rek gis groupe bi student génn ñoom loolu seen yoon lu si nekk ñoom luñ interest mooy ñoom ñu ngi dawal te they don't know the reason why xale yi di strike te suñ amutee tamit li nga xam ne they have permit from the police station tamit loolu beneen affaire la so loolu yëpp lañ waroon a jël bàyyi ko xel te man lu ma jaaxal even sa su strike ne dafa war a am waaye am nañ perfect councils comme ni ko Oumy waxee waaye li yëpp soo gisee muy am si school si comme amuñ social workers wala amuñ guidance and counseling service yi nga xam ne has already put in place in the school wala suñu amoon ay psychologists yi nga xam ne ñu ngi si school bi to guide the students ni ko daf doon baax moo tax one of our viewers wax na ko sax mooy kii naka laati sax something so mu ne students need guardian in both te loolu wax na dëgg Baboucarr Touré moom mu ngi rafetlu programme bi di wax xaay Baboucarr Ngir tamit mu ngi wax xaay nga am Eva Love moom tey mu ngi rafetlu programme bi kii Yunusa Sow mu ne on point Oumy Aliou Sow mu ne nice kii tamit waaw Aliou Sow tamit moom tamit moo sénatin ba tey di leen fàttale ko ne yéen a ngi seetaan seen Gambian Talents TV seen Youth Bantaba show bi ñu leen fi di amal fii ajuma bu jot lu ko dalee si waxtu juróom-ñaar ba benn waxtu si bëccëg tey nag lu ñu fi am pour waxtaanee ko mooy overstrike of the students maanaam geraw bi nga xam ne moom la xale yi nekk di def te léegi lii mu ngi bëgg a ëppal loxo parce que man léegi dama waar parce que picca bu jot ne moom dafa jóg mu strike so mënuma xam what is the reason why ñoom ñuy def loolu noonu te lii lu jar a toog ñu waxtaanee ko la parce que xale yi suñu xale leen te ñoom tamit ñu ngi ñëw face seen grade 9 exam te neexut nga toog weer or more than a month nga war a gis teacher si classe gisuloo ko nga war a study gisuloo teacher bu laa jàngal ëllëg su exam bi jotee boo déggee yàlla yow di nga def sa kéemtulaay kàttan waaye am na yenn dimbal yoo xam ne teacher bi su la ko dimbalee si nga dee mun a pass te lii yëpp bokk na si loo xam ne moo nekk di xappal ci suñu société bi
Comme nu ma ko dee waxee rek there is more to our educational system than only ñu jàng English, math, science, xam nga SAS. There is more to that. Because foog naa ne tamit in our curriculum we should be able to have a portion bi nga xam ne or an area bi nga xam ne it has to deal with the rights and responsibilities of students. Because nit ki su xamutee right am xamut left am du dee xam lan la moo def. Most of the students engaging in strike, they don't even know what is strike. You ask them, can you define the term strike? During the common definer, they don't know. All they know is when you gain and you make noise. And if you make noise, are you sure that that government is going to hear you? Are you sure that the person who should hear you will be able to hear you? That is not the essence of strike. There is more to that because at the end of the day, so you say need to strike or protest, the fabuga attention in it, and then to come to their aid, and this new regular problem or you a solution to that problem. Why not just most of the strikes in the RFC Gambia within the best solution? All we do is noise. We make noise. We are really good at making noise. We come out with our banners, our t-shirts, we make noise, and that is the end of the day. We call social media houses, we post it on Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, and at the end of the day, we don't have any solution. Let's take an example of the situation of the teachers. We will engage in strike. What is the result of that strike? That regular problem. So, you really have to find out. Lan nga say sentu at the end of the day li say sentu ndax ni ko si mën a am su dee doo ko si am tamit I think necessary wul pour nga def ko because doo mën a gina rek nga dem nga yuuxu si yoon bi nit yi déggala rek xam nga ku nekk mu xam ne waa this is what is really happening but at the end of the day you don't have any solution. Loolu la te yaa ngi gis ne comme ni nga ko waxee rek loolu dafa am solo trop parce que ñun dañ dee def dara why don't they rationalize after what is next? Because always so you have direct, munga wara bring out your output, your input and the outcome of that. Why tay man suma hene man ayo dañu strike, lan lañu strike? Dañu strike na wow, ñun dañ dé jógé west li dox ba fi du té en pass. Why suñ ko strike dé repéré social media bi gis ko, after what would be the impact? Loolu lu jara bàyyi xel la parce que nit ki man séntu naa ne lépp loo xam ne yaa ngi ko def rek war nga see mun a séntu dara ne lii su ma ko defee dina jur leneen xam nga ñun nag lan moo ñu yàq am umi ñun right now mooy comme suma yaay lu ne wax ñun dañ dee roy baax parce que gis nga Sénégal every 5 and 10 minutes ñu ngi strike suñ jékki-jékki am leen naxari rek ñu jóg yow tamit nga ne man tamit dama koo def wala gis naa umi def ko man tamit dama koo def te olof am na lu wax ne mu ne lu jig boota nag jigul jana so moo tax dañu war a bàyyi suñu xel bu baax a baax parce que nga gis nit di ko def loolu war na tax nga def ko yaa understand school si yu def strike bëri na calendar rek defuñ fi strike waaye la nga tax ñoom ñuy war a def loolu noonu te bi ñoo def strike boobu noonu fan la seen head mistress bi oo seen head master bi nekkoon parce que foog naa ne yow soo nekkee njiit si biir school yu bëri war nga koo mun a bañal sa bopp parce que ëllëg tey si school district wala tey for example su doon ñu ne Gambian Talents TV Umu Jallow ak Mariama ñoo nekk district duñ wax Umu Jallow kese de ak Mariama Cham waaye si head bi la ñoo dem si turi head bi kooku la ñoo dem ñu tudda turam ne moom mi nga xam ne moo njiit affaire si moom diwam yaa nekk district soo foog na nit ku nekk war ngaa mun a bàyyi xel si dëgg-dëgg loolu nekk di def te loolu lu am solo la parce que xale yi tey amaana sax ba pare tamit we need to comme dañu war a jàngal xale yi what we mean by strike xam nga xale yi mun nañoo dégg strike bi demonstration te léegi koo gis rek dama strike am na ñoo xam ne ñu ngi strike waaye mënuñoo xam sax lan a tax ñuy geraw soo suñ jàngalee xale yi lan mooy geraw ak lan a tax nit ñi di geraw foog naa baax na trop comme su boobaa ñoom dinañ xam what will be their limitation ak fan lañ war a am waaye tey su ma gisee am teacher yi di strike am na sa teacher yoo xam ne sax ñu ngi doon strike waaye xamuñ lan a tax ñuy strike parce que dañ gis seen moromi teacher yi rek di démontrer ñoom ñuy démontrer so these are all issues because dëgga ñun dañ des a xam lan mooy démocratie ñun démocratie moom xaw ma ban at lañ ñoo mun a toog dugalal ñu suñu boppa yi wax ñu luy démocratie waaye ñun dañ ko des a xam parce que because of am nga freedom of speech to talk
that doesn't mean that you have to insult people or wala dafa wara tax nga ñakalo kersa sa kilifa yi wala dafa wara tax ki Rashid Manjan moom ngi good job young talented journalist thank you very much kii tamit di Sol Boy Jaase moom tamit mu ngi am rafetlu suñ programme bi Thierno Diallo moom si français la ko binda merci beaucoup merci beaucoup ba tey rek di fàttali suñu mbokk yi ne this is the Gambian Talents TV right here on the Youth Bantaba show with me and Umu Jallow. Our topic of discussion tey mooy the overstrike of students so loolu la ñoo waxtaanee léegi nag di wax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw seetaan right now most especially in the diaspora képp koo xam ne am nga loo xam ne moom nga bëgg a laajte wala loolu nga bëgg a share ci suñ programme bi you are highly welcome to send in your comments and contribution because seen comments and contribution si dafa am solo trop parce que looloo tax ñuy mun a def show bi ba tey tamit di jaajëfal borom toogu yi nga xam ne moom moo ñu jox toogu bii nii di ko jaajëfal lu bari parce que soo gisee tey ñu mun a toog comfortable di def suñ show bi moom moo ko waral foog naa ne suñu amee ku mel ni moom si yu bari lu bari dina bàyyi foog naa ne maa ko sax ñu ko doon waxtaanee soo ñëwee si yëpp strike bi yu bari def ko si ëmba parce que lack of support tamit boo xam ne si parce que tey jii dangaa gis ne quality of education bi is really lacking. Yes. Waaw mu ngoog borom toogu yi moom mu ngi tudda Jesmo Cissé na xam nga tur bi moom waaw dafa neex ba ëppati soo marché faana yi moom xam nga ñun suñ prononce melu noonu waaye di jaajëfal Mr Cissé rek di ko wax ne yow moom amuñ sa fay yow Jesmo Cissé parce que suñ amee sa Angleterre waaw Jesmo Cissé sa Angleterre ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax fépp fu mu munti nekk su dee yaa ngi ñoo seetaan wala yaa ngi ñoo déglu di la wax ne li ñu defal xëy na yow xeeb nga ko waaye ñun xeebuñ ko parce que lii lu diis la si ñun te dinañu yóbbu lu sore Oumy ba tey rek ñu dem si suñu biir programme bi parce que lii nekk na loo xam ne lu jar a waxtaanee la comme ni ñu ko doon waxee soo gisee lii yëpp du am ñàkk a proper guidance si parents ak then si teachers yi ak then si head ministers. doguma la sax Mariama waaye wax nga fi lu am solo ne lack of support ak funding tamit mun naa trigger façon things yi nii yëpp because at the end of the day school tamit dañ need xaalis pour mun a ron seen school activities yi pour mun a ron xam nga tamit you need money to buy cartridge pour nga print papers yi need nga xaalis pour jënda cash power and all léegi tamit foog naa ne bi at the other side dinañ mun a wax ne su dee admin bi amuñ that enough funding yi yëpp mun na leen a trigger pour ñu ask ñu laajte xale pour ñu fay because at the end of the day suñ amul enough cartridge bi ngeen mun a printal xam nga dañu mun a printal seen examination papers yi and suñ ko print duñ mun a sit to their exam so there is more to this situation how ma daal what triggered them to be asking students why there is more to this situation I believe because so gisee ñoom tamit ñu laajte xale maybe they have their own reasons of asking the students to pay it could be inadequate cartridge, it could be inadequate electricity yooyu yëpp mun naa count they are all factors so at the other end tamit foog naa government bi as well they really need to consider the issue of young people if they have this kind of issues man foogoon naa ne at the end I don't know waaye foogoon naa ne issue bi buñ amee Ministry of Basic and Secondary Education dina mun a step in to do something towards this you make sure that this kind of things do not repeat itself at the end of the day because suñ amee solution tangible solutions and you put ko in place di nga gis ne all these kind of issues dina stop because these are minor issues to dealt with. I tell you. Because these are all related issues yi nga xam ne dem na si teacher bi woo si doctor bi woo si taxi man bi lii yëpp dialogue la ñu seet ku nekk nga am sa own interest at the end of the day suñ invested si education then I don't think Gambia is going to develop because the fastest way a country to develop is to spend in your education and so defutee loolu noonu country bi du mun a develop so suñ gisee xale yi ne ñu génn ñu strike they have their own feeling ñoom ñoo am seen own problem ñoom ñoo xam because then they want he who knows it feels it and who feels it knows it
So at the end of the day, it's not mere and then gain a poor what they have their issues. Come to cover here, they have their exams at the corner as grade 9 or grade 12. And they need their teachers back. But you want to complete their syllabus. And they come on a deaf alone. So you get pass an examination, they must have the guidance of their teachers. And the teachers, if they are not there, at the end of the day, students cannot make it. Because you know what to come together as a team, you want to so government will not consider any bahaba. You have no simple address it at this point. Dina julu very and at the end of the day they will not like it. Dina julu very sa kami parce que da nga seetlu tey am na waajur yoo xam ne nekku ne ñoom nekku waajur yëpp a mun a afford pour faire seen doom yi dem stage study suñu wàcci parce que da nga gis ne grade 9 rek loo si dee spend dafa bëri torop am na ñoo xam ne dina yóbbu seen doom yi to 5 different study classes waaye dafa fekk ñooñu dañ ko am yaa ngay gis nga am apart from loolu nga gis cooking practical seen yooyu te gis nga paper yi nga xam ne ci yaa ngi ko jaay student yi paper yooyu noonu yaa ngi war lack of internet ak yooyu waaye mun na moo nekk tamit lack of sustainability of the school with regards to salary parce que xam nga last time ci yaa ngi doon strike ne seen salary bi baaxul te loolu ba léegi foofu ma ne def nañ ci solution léegi yow su dee loolu tamit yow it cannot sustain you man sometimes to be honest nañ ko wax rek te dee odi gars yi waaye duma dee bi leen ci tey parce que jàngale neexut nga taxaw si kanami classe suba ngoon bu dee bëccëg yaa ngee wax weer dee luñ laa fay sax yow doo si mun a jënd sa wala yow lu yaa sax doo ko si mun a fay dafa métti te comme last time bu ñu invité dëkk bi nu mu ko waxee Miss Seka fii duñu wax ne dëkk bi xaalis amul fi loolu moom ku ko wax rek waaw so investing on education should be the first priority to the government. Parce que government they have a very big task. Parce que society the UNCRC, it talks about the right to education. Government has ratified that convention on the right of the child. At the Children's Act 2005, there is a portion that says each and every child have the right to be educated without the withdrawal of him, of her from the parent. Ne benn parent amul right pour génne xale bi si school bi pour mu ko dem joxe jëkkër mu sëy léegi su parent bi amutee right pour mu dem jox xale bi jëkkër mu sëy kon na government bi def lu ko war mooy mu invest on the educational aspect of the students moo tax tamit nga further am the general comment boobu moom mu ngi jéem a fàttaliku state parties and the government ne there was a ratification that the government made li nga xam ne they need to remember those things. General comment number 19 has talked about education. So you say African country right now, so for them you don't go to Senegal, our neighbors. Because of they invest a lot. Tell you they are paying them good salary. So long time in Gambia, Muno jail swing take land palace, jail you didn't just take 100,000 years. Better in ko fekke non ko wax diga mo neewul Mariama way diga bi dal nañ ko wax rek so ko seetlo fi ni si society bi poor man bi mo gëna sona because at the end of the day ngay gis ne all this government, sorry to say, but most of these government hospitals send them they are not going to public schools. Let us be honest here. They are not going to public schools. You and I, you know, have an opportunity to go, so they have to go to government school. And sometimes most of them do not care what is happening because they have their children either outside or international schools where they can have qualified teachers, where they have good teachers. Everything is okay. Hopefully you will send dog. So poor man, the woman can struggle, jail dog and be because of public school. Is that fair? It's not fair. Are we doing justice to the masses? We are not. And masses and people need Nyate government. The people make the government. Let me say the people are the government. Who are the government? It's us the people. You not take for the government. And so the government with them in office, Bogota consider you not like some problem. At the end of the day, I don't think it's necessary. The politician don't give me body work. The how campaign and small winning. So you will want to cut family and them you will abroad. 10 minister both figures. Kaman was again a jahaza. Ninga Hammed they are advocating for children. Ninga Hammed you send Boba. They are working under the Ministry of Education. Umiga just stay time be Monday,
ba Friday umi suba teel xale yi war a dem school moto doo ko am pour nga am moto sa problème especially morning ñu dee dem bank nga gis ministre bi nga xam ne moto mbaa ngi empty student taxaw di ko ñaan liif mu bañ te ñu ne loolu duñ ko wax fan lañ ko teg nga gis people that you know they are holding key position in this government student taxaw wala ni taxaw war a dem school mu ñaan la liif doo ko faale yow soo paree yaa daxa dem wax xale yi nii we need to do this we need to do that are we fair to the children dañ nekk waaw nekkut a wax waaye lii nekkul ne loo xam ne dafa fair fii koo fi gis muy advocate wala koo fi gis muy wax xamal ne famille benn mu nga yóbbu doomam Amérique mu ngee jàng wala benn mu ngi dugal doomam si the most expensive school te ñu ne duñ ko wax te yow yaa ngi am xaalis boobu noonu waaye ñaata si xale nga nekk di sponsor pour ñu dem school soo munta defal xale yi yëpp sax waaye na nga tànn si few of this am sa dëkkandoor yi nga xam ne seen doole mutu nga ne xaaral ma dimbale ñu waaye ñaata si ñoom ñoo koo def. I think it's high time we wake up from our sleep and then we know the type of people we choose to be our leaders because leadership comes with different things and it comes with different characteristics as well. And then if you look at it in the Gambia, we have square pegs in round circle. Those one are supposed to man position are the one-minded position. So at the end of the day, you may make a poor man, or you may a family member or a sibling at the government, you will suffer. Because you hear them the go to, you know where you will start. You start from the crawl, no, left, you look at left, you look at right, you don't have anyone who is supporting you. And at the end of the day, you casted your vote. You wanted a good government. You wanted someone to be there for you, someone to listen to you, someone to hear your problems, and someone who will be able to solve your problems. This is the Youth Bantaba show, live here on Gambian Talents Promotion. Ñu leen ko dee amal nag mooy man ak Mariama si àjjuma bu nekk from 12 to 1 o'clock. Tey nag suñu topic bi mooy woon the overstrike of the youth. So Mariama, you said in comments from there, you said what are the possible solution towards this problem. True talk. It's true. And thank you very much, Lami. You know, the education ministry should also take part on it. Let them help the younger generation children. And it's true. Just now, sometimes such kind of issues out of mer. Parce que litama ko out of mer because dama si jaar I am a victim of this. Ñun ñaata yoon fii dañoo war a dem school nga ñaan li duñ la nangoo may li te tey nañ dem to all the ministry of this country wala ñu dem to all the government school mun ngaa compter ndax di nga fa gis doomi ministre mu faa jàngi doo ko fa gis ku nekk mu ngi yóbbu doomam si good school te every day xale yooyu su ñooy dem moto lee naa ñëw jël si moo tax last time am na benn góor moom doon wax lu am solo te dëgg la gis nga xam nga olof mu ne dëgg neexut te dëgg neexut mu ne fii some people are very greedy yow yaa ngee liggéey every month yaa ngee receive sa 15,000 umi jàlla wala sa 25,000 yaa ngee am moto bu laa yóbbu dem ak ñëw apart from loolu yaa ngee am allowance waaye ñaata lañ la si dimbale ñaata doomi aadama nga si dimbale ba tey yaa ngi am loolu yëpp de waaye doyluwuloo ba tey yow still yaa ngi fight for other position for other opportunity di dem tukki di dem ak a ñëw yow nga nekk si plane di naaw comme plane yow yaa ngi toog am na fi ñoo xam ne tey ñu ngi form organisation lu leen tax a jóg mooy lan di bëgg a jël opportunity boobu di dem di travel up and down di bàyyi nag seen members ñoom ñuy liggéey comme xar you think you are fair to your members. Let's just say the hard fact. You think that you are fair to your members. So parents di jema jay joma ñaaw di jema jay boss. Ku def lu tuuti nga commencé di jay that dictatorship waaw yow da nga war a def li yow da nga war a def li waaye nga xamal leen those people at the high rank, young people are not now those kind of young people that you just easily drag away. Léegi fii ñëpp a indi seen bët di xool ñëpp a ñoo nekk ñoo xam ne dañ indi seen bët di xool te fii ñëpp ku nekk xam na lu nekk di daw si dëkkal wax nga ko waxuloo ko we all know what is happening in this country waaye dafa am yenn yoo xam ne it's not fair to us because it is affecting us as the young generation parce que ñun we are seeing it and it is happening
And we as young generation, we have to make it stop and we have to make it not to happen again. As we are saying never again, it is never again going to happen. Parce que tey yaa ngi liggéey si banque yaa ngi liggéey fu nekk te am na si ñoo xam ne sax dina hey man suma doom xalaatuma ko yóbbu government school yaa xalaatuloo yóbbu sa doom government school te yow nga jaar si government school te tey soo gisee nga nekk si position bi nga nekk government school la fa yóbbu tey président yi nga xam ne si government school leen jaar ñaata président la doomam nekk ak ñaata ñoo toon baax ñu nekk de dimbale government school. so da ngaa gis ne we have not been fair even président yi seen bopp ñoom ñu jàngee government school ñu ngi ne la yóbbu neen seen doomi abroad di jàng léegi yow thousands of dollars or million bi nga xam ne moom nga nekk di fay for a particular child soo ko jëloon nga yóbbu ko si government school bi foofu la ne government school bi ñoom tamit waaw they will have access and quality education. More than this access and quality education that we are saying is not up to standard, and we have to say the hard fact. Still now, you know something on just greediness. You are on point, Mariam. I will say the hard fact, and Umi will also say the hard fact. I think I should quote. Yes. I should take an example of a principal at St. Joseph, Miss Kuka. I might say, a day they don't this school student teachers dialogue. So basically, because doomam bi mu ngi woon SOS mu génne ko SOS mu andi ko St. Joseph. So am na lu ñu doon wax rek mu ne you know the reason why I brought my child to St. Joseph. mu ne su dee man dama mu ne am naa xaalis bi pour take ko to an international school. am naa xaalis bi te mun naa koo def. mu ne waaye dama dem to a point ne ma realize lii su ma ko defee it means I'm not qualified to be the principal of this school. Thank you. Because I'm not doing justice. su ma jëlee suma doom bi ma yóbbu ko to an international school it means I'm not qualified. So that is the reason why te doomam bi foofu la jàngee doon wàcce. foofu la jàngee doon wàcce den bu mu wàcce si la door a travel to go for her studies. And that is the kind of leadership we want. Yes. At the end of the day, you are a principal in the school. And you said you are the principal of school. It means you are not qualified. My daughter in Marina, or I have a son in Marina, or I have a private school. No, they are not doing better than the government school. No, at the end of the day, what is funny, Moy, we all graduate. Most of us meet at the University of the Gambia, and most of the time we work in the same offices. And most of the time, if we're in the offices, you cannot perform better than that. Most of the time they can deliver. Yeah. Because most of them they know jehal, they go like same grades to do bad. Yeah, understand. More than anything, the manager saying man, I did my whole life in private school. You did your whole life in private school. What can you do that I cannot do? I think we have to wrap up and look at some of the comments. These are some of the burning issues you have Why I've read all these comments. The general solution be more. The solution to make sure that we have access and quality education start from the ministry. Ministry we have to be fair to our Gambian children. Nañ emele suñu doomi nañ jël xaalis bi nga xam ne moom leen ñu jox pour ñu dépasse ko si wàllum éducation bi ñu ko si dépasse nañ bàyyi suñu joxee xaalis with regards to donors or to invest on school ñu ko jël di ko koñe di xool naka leen ko dem jëlee di ko yóbbu suñu biir famille bi loolu leen war a bàyyi this greediness and this trying to fight for a position to be traveling yooyu leen war a bàyyi every week nga dégg ñu ne ministre dem na tukki su demee tukki lekka padiyam lekka allowance ñëw toog te yow soo demee conference bi nga attend sax what impact are you doing when you come back? So loolu yëpp lu jar a waxtaane la mu started from the ministry up to the president si tamit in as much as we elected you to be in offices try to be honest to yourself ngeen a jël seen doom dina dugal si government school. Thank you, Mariama. I would just pick it up from there. As she has said, the presidents or the ministers should be honest to the people that they are serving. And if you're not honest and genuine to the work that you're doing, at the end of the day, it will hunt you down. Let us also embrace communication. As we have said, communication is one of the basic principles of life. Let us embrace communication. Let us dialogue. The government should hear the problem of the masses. Let them put this into consideration. And as students also, if we are doing certain things,
let us do it with respect. And the teachers, please, we are begging you. We know you guys are tired and you really have to get out of your comfort zone to decide on what to do. But then it all comes down to dialogue. Let us dialogue. From there, I think this kind of issues will be in the history of in the dustbin of history. So suñu waxtaanee rek réeroo du am suñu waxtaanee rek ngeen juboo and ku nekk na xam ne where your rights end stops, that is where the right of another person begins. So let nañ xam lii ni ñu put all into consideration and ñuy waxtaan suñu biir and suñu amee problème balaa ñu take any step tamit ñoo xam ne am na njiit ñu nekk si school bi fu nekk danga fa dee am njiit soo gisee ñu teg fa njiit pour nga gis ne doo mun a surpass njiit bi nga jël sa own decision nga bugg a ñëwaat kooku mu déglu la du la mun a déglu so nenañ toppa the chain of communication ku nekk ki nga war a waxal balaa ñoo def dara daal ñu dialogue so that is umi wax na lu ama am solo part of the solution te lii nekk na loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambian Talents TV live here on the Youth Bantaba show war nga see mun a jàngi this is the Youth Bantaba show ñun Youth Bantaba show bi comme niñ leen ko baaxee di leen ko waxee every week we are going to talk about current burning issues that are affecting youths and children in our community te dañoo make sure ne we give the actual information and details with regard to what is happening in our society and community duñ fi ñëw toog ba pare whereas thousands and millions of people are watching us ñu nekk di beat around the bush here in the Gambian Talents TV we are not going to do that because we are youth te ñun ñëpp dofuñ ku nekk xam ne ñu nekk di xew si dëkk bi kon nag ñun in as much as the public and the general nation have the right to information we are going to make sure that that right to information will be given to you our viewers that are watching because he who knows it feels it te li nekk loo xam ne dañ ko nekk di wax out of purpose or dañ ko nekk di wax because of dafa am ku ñu ko wax loo wala dañ ñu fay kenn fay ñun luñ nekk di def ni we are doing it for voluntarism and because of the love and passion that we have for youth and then the love and passion that we have for our own country te we were once a victim of this so moo tax lii il faut ñu toog ñu waxtaanee ko balaa ñoo wrap up I would like to just read some few comments that we have. One thing also who just popped in my mind is attitudinal change. Let us change our attitude. So change your attitude so that we really have to change our attitude, be genuine, be honest to what the people that you are serving, to the job that you are doing, and Nikki so just saying and Nikki so nothing plus what they got here. Doy tam tam de basi doomi aadama yow doo wax ne you are minister for youth and sport at the end of the day soo demee loo defal youth si rek mooy ñëw toog nga waxtaan joxe sa statement ñu fay la nga jël sa salaire nga aw sa yoon nga dem that is not the end of the case here ñun we are seeing this we are in this country and we are working with diverse youths ñu ngee dem fu nekk ñu ngee dugga ñu ngee gis ñu ngee waxtaan fu nekk and then they am one-on-one session with some children uniform as a youth, as a minister, what are you doing towards that? Are you coming down to ask your people what is their problems? You're not doing that. So at the end of the day, you have to change your attitude between one Gambia, one people, one nation. Mota lala to the motor poem and one of the Gambia we don't even support our own. Tell Degala, Minister Bofi Sweden International Conference. My love for Gambia, my love for children, my love for you. Your love for children and your love for you. Why not you show it out so that you have the young, so children that dimbale. I mean, lead the Fanekalo Hamne, Billahi Walata, Diga, Lin Nekano, Neku, Paski, Domuna on your Dan Victoria Davi, Tenyun Davi, to see Dara Yango Davi, Liga Dara, take off this, God will look over Dega, I'm going to coffee this, Muneka, the campaign diwa, Hara Ben Ambuga, Sukuma said it our motto, Bill Bidiganare, Muy Amfun you say, Fatan a little more. You're not from there, you've been fair to yourself. You're not been fair to yourself, neither to the general public. So, Lolo Taniko Fair Watani, New Hola Tabi, Kimine, gentleman, Mune Hello, Seku Jala Mune nice program. Jerry Seku Jala, Peretami Digeram Yunusa,
Yunusa Sow moom tamit wax dëgg yàlla mu ngi doon follow suñu programme bi torop moom mu ne equal right and equal justice. Okay. te loolu dëgg la I firmly agree with yes that. equal right equal justice parce que suñ ne this is our right let it be equal and justice ba pare xaajaloo bi ak féewaloo bi moo bari nag si secteur si nga xam ne lii leen lim with regards to the ministry with regards to people holding key position parce que tey yow yaa ngi nekk boss di liggéey si institution nga am the input group and the output group the input are those that you know ñi nga jël teg leen sa bakkani ñoom ñoo laa nekk di waxal li nga xam ne it's surrounding the institution soo saxatee sax nga ñëw kii tey lu mu doon def moom de tey lii la def nga foog ne loolu dina tax that institution mu dem kanam loolu du tax institution mu dem kanam yow soo nekkee as boss sooy liggéey trial nga make sure you treat each and every person equal give right to each and every member so that they can feel that they are part and parcel of that organization waaye man personally loolu laa deew man nit ki loo ma dugal duma fa boole suma bopp su ma ñëwee ma gis ne yow yaa ma jéem a isolate I feel so reserved to myself parce que tey su ma demee ma duggoo la ëllëg su problème amee man maa ko teg suma bopp so ngir yàlla ak yonent bi our leaders let's try to be down to earth let's try to be humble so that ëllëg dangaa fàttaliku ne ëllëg soo génnee si place boobu you will leave a good legacy of what ndeysaan non umi dafa emele woon nit umi ku baax la umi dafa friendly umi dafa lii we all know that nobody can be perfect we are all human te we are bound to make mistake waaye nit ki loo munti perfect waaye nga try even soo xamee ne sax you love this person better than the other waaye don't show it to them try nga jéem a maslaha nga jéem a maslaha even soo buggee nit ki sax waaye bul ko wax gis nga nit ki sometimes soo ne hey Umi and Mariama they are good di moment nga wax leen ko rek ñu ngi ko doxee di ko waxee di ko jaay mbaga hey man Adama mu ne man I am the best among the staff su ko defee nga ko doxee di ko waxee so loolu yëpp lañ war a jël bàyyi ko xel attitudinal change bi waxtu bi nag em na si ndong li di leen jox nag dig daje ba beneen ajuma insha allah comme ni ñu leen ko baaxoo di leen ko defee rek te di leen wax ne ñu ngi jégal si bépp kàddu boo xam ne wax nañ ko fi te méngoowul ak topic bi di gërëm tamit Jesuma Cissé moom mi nga xam ne mu nga ba England moom moo ñu donné toogu yi ni nga xam ne tey maa Umu Diallo ñu ngi si mun a toog di dallu xam nga tey xam nga last week ñu ngi toogoon si beneen toogu waaye this week tamit ñu ngi toogaat si yeneen toogu so dangaa gis ne ñun Gambian Talents TV we are going from one level to another whether dimbale ngeen ñu woo dimbale wuleen ñu woo we are still growing with or without support we will still grow but we need your support as well kii di gentleman mu ne oh yeah speak the truth mu ne proud of you both Gambian Talent is here for you Sekou Diallo moom mu ne make them aware always it is high time to keep youth uplifted and it's very true so we are saying a very big thank you to you all di leen wax ne ba tey Umi yàgg nañ di wax depuis bu Youth Bantaba show starté mu ngi get to an year amaguñ benn sponsor lii nekk na loo xam ne lu daw yaram la te youth si nga xam ne yéen a ñoo seetaan or those that are holding key position fu Jesuma mi nga xam ne mu ngi nekk ba Europe di ñu andil toogu yi what are the Gambian waiting for what are you waiting for to help the Youth Bantaba show on Gambian Talents TV tey nag buñ fi am nag télé bu bonkal wala ngeen gis ñu si yeneen ngeen ne suma xale yi leen woon maa ko tëree loon soo leen ko defee su boobaa we will say no to that because when we were struggling on the little grasses you were never helping me. Thank you, Mariam. I think we have come to the end of the show, and this is the show was super interesting, I would say. And I believe if we have said anything that is not in line with the topic, thousand apologies. As she has said, we are human and we are bound to make mistakes, and we are young people as well. We are still learning. And then your support, comments, and the way you watch the show really keeps us moving or pushing forward. Till we come your way next week, this was the Youth Bantaba show live here on Gambian Talents TV. Till we come your way next week, bye bye. Gambian Talents TV, nyunule la dokuo seneyata. Gambia Talents TV, nyunule la dokuo betiata. Gambia, nkala dokuo betiata. Gambia Talents TV, nyunule la dokuo seneyata. Gambia Talents TV, nyunule la dokuo betiata. Yeah. Gambia, nkala dokuo seneyata.
Yo Gambian Talents TV njalam alnal badi malam nene jeli suso bintele bale jantonko alkal Gambian Talents TV la moy every day and night TV la mi yalla nako mashallah ila diamol ka bet yalla la promotional ka bet yalla wow ala baraka bake ala baraka fosila koteng déglu leen ko Gambian Talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko ay wali Gambia ndele bada badi bunkali yalo nyaming nyakili ngo nyama dunu mata la fulanda na kuga to makere la kasata ay wali bemin tole Gambian Talents TV mbo to wala kale Gambian Talent TV nyulle nata Gambian Talents TV No, yeah. It's a man, Mr. Mighty Joe. I always stay tuned to Gambian Talent Promotion. If you wanted to see celebrities, new hit music, new music videos, updates about what's happening, please, guys. To my brothers and sisters, hey yo baby, always stay tuned to Gambian Talent Promotion. It's a man, Mr. Mighty Joe. Suma telephone, the Sawuja, the new bagger, the new hit. Suma telephone, the Sawuja, baby baldi mo fire.